Deswegen That tea's never gonna boil. müssen wir jetzt irgendwie dafür sorgen, dass es nicht mehr fies ist, zu gehen. Wir müssen zur Videothek. Excuse me, Miss Strickland? I guess somewhere in Dann these fragen stacks wir there must weiter. be an article about the speakeasy burning down. Naturally. Yeah, I probably wrote it myself. I was quite a reporter back in the day. Any idea what date that article came out? Well, obviously the day after the speakeasy burned down. Captain Obvious! Das bringt's nicht Doing some wirklich. stargazing? No, I set my sights on the lower things. Is that? Lieutenant! Get away from that hubcap before I call your father! Ja, jetzt haben wir alles gefragt. Don't let me keep you from your business. Dann... wenn ich mit der mittleren Maustaste auf ihn drücke, komme ich in den Inventar. Ne, überhaupt, wenn ich mit der mittleren Maustaste drücke. So, kann ich auch laufen. Ich versuche jetzt nochmal zu gehen. I guess I'm stuck here for a while. Nein, das geht nicht. Gut, dann gucken wir mal, haben wir es im Inventar, das wir sinnvollerweise mit ihr benutzen können. Foto von George, Docs und Teaspoon, Tonbandgerät. Mit Edna benutzen? I don't want to record them right now. Nein, ist auch gut so. Das wäre sowohl dumm. Objekt benutzen mit den Zeitungen. After all the trouble I went through getting this thing, there's no way I'm letting it out of my sight. Okay, das geht schon mal nicht. Ich dachte, vielleicht sind darin so Notizen, die man abgleichen kann mit dem. Vielleicht mit ihr benutzen, dass sie I was think I'd better save this for Doc. Nein, das geht auch nicht. Okay, wir müssen irgendwie rausfinden, wann die Bar abgebrannt ist. I told you not to touch those. Boah. Dann lassen wir nochmal den Heizkörper pfeifen und gucken nochmal selber nach. Vielleicht hat sich ja was getan inzwischen. There's the whistle. Surely the water's boiling by now. October 28th, Nein, 1985. immer noch nicht. Authorities still mystified Gottchen, Mann, by dieses Maul's Spiel, ey. shootout. Alright, Einstein brought me this shoe, and Miss Aha. Strickland lost the shoe on the day the speakeasy burned down. But when did the speakeasy burn down? I at least need to know the year. Ja, wow. Junge, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. That's what you get with these cheap, foreign-made kettles. But trying to find an American one nowadays. Ja, ist ja gut. Vielleicht nochmal irgendwas mit den Miss Schuhen. Strickland lost that shoe the day the speakeasy burned down. But when was that? Ja. Wann war das? Die große Frage stelle ich mir auch. Miss Strickland? Vielleicht kann man sie nochmal fragen. So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. The following year, as I recall. I guess somewhere in these stacks there must be an article about the speakeasy burning down. Naturally. Yeah, I probably Ja, wrote it toll. myself. Das haben wir alles schon gehört. I was quite a Wie reporter. kann man das hier irgendwie back in the abbrechen? day. Ah, schön, mit der Hey. Leertaste kann man Any idea unterbrechen. what date that article came Aber out? was das mit Well, abbrechen? obviously the day after the speakeasy burned down. The Speakeasy burned Don't let me down. keep you from your business. Auch wenn ich nicht weiß, was das soll. I don't think that picture's gonna do anything but confuse people. I don't want to
mess up my picture of Dad like that. Mind if I take a look? Go ahead, dear. Aha. Ach so. Da, wieder aufgebaut 1900... Ja, Biff hat was gekauft. Wieder aufgebaut 1900... Rebuilt in February 1932. The fire must have happened 32. before then. But when? I need a date. Don't look at me. I'm far too old for you. Aha. Allein schon sehr schön, dass sie da die Schrift tatsächlich geändert haben. Also I das... told you not to touch those. Also allein schon, dass sie da die Schrift geändert haben und keine einfache Synchronisation gemacht haben. Don't let me keep you from your business. Okay, wir haben schon mal 1932. Jetzt lassen wir den Heizkörper pfeifen und gucken nochmal in die Zeitung. Meine Güte. There's the whistle. Surely the water's boiling by now. Let's see. Ground broken on site of former speakeasy. Singer vanishes. Hill Valley Expo delights crowd. Soup kitchen exposed. Here we go. Speakeasy arsonist slain. Legal procedure gave way to old-fashioned vengeance last night when a mob descended on the Hill Valley police station. The suspect in the speakeasy arson case, a drifter known as Carl Sagan, was pulled from his... Carl Sagan? It's Doc! Killed by a mob. What's the date? June 14th, 1931. Jeez, I gotta rescue him. Gut, damit wissen wir schon mal was. My newspapers! Sorry, Miss Strickland. Let me... No! You've gotten my history out of order. Oh, do you know how long it'll take to fix what you've done? Oh, get out! Get out! Get out! Woohoo! Help! Police! I'm being attacked by hooligans! Tö, auf die hört wohl keiner. Aber jetzt haben wir ein Datum. Ich habe vergessen, wann das jetzt war. Egal. Marty! Where you been, son? And what are you doing in that getup? Schulaufführung ist immer Didn't I gut. tell you? I got the lead in the school play. We're doing... Grapes of Wrath? Right. Oh, Steinbeck! Who are you playing? Never mind, you don't have to explain. I'm sure whatever it is you're up to, you know what you're doing, right? I hope so. Hey, Yeah. sometimes you gotta go out on a limb for the ones you love, right? Wish my dad had understood that. You won't stay away too long. You'll barely know I was gone. Tja, stimmt auch irgendwie. Das ist das Geile an Zeitreisen. Ready to Einstein go, steigt ein. Und wir steigen ein. Und wir machen eine Zeitreise. Das ist doch echt was Schönes. Benutzen wir den Gotta turn on the time circuits Zeitleitungsschalter. first. Achso, erst den Time Zeitleitungsschalter. circuits? On. Flux capacitor. Fluxy. Flex Capacitor ist Flaxi. Das ist doch was Schönes. Zeitleitungsschalter. If Doc's gonna get killed on June 14th, 1931, I'll just show up the day before and get him out. Na, You know what you're doing, Doc. Ich würde ja echt eine Woche oder sowas machen. Aber okay. Und jetzt müssen wir den DeLorean auf 88 Meilen die Stunde beschleunigen. Das waren irgendwas mit 120 Kilometer pro Stunde. Und möglichst an einem Ort, wo vierdimensional gedacht am Ende auch noch nichts im Weg steht. Aber auch nicht eine Schlucht oder so. Und jetzt kommt die epische. Ich lasse es laufen. WTF?
kann so eine Kiste... Wie kann so eine alte Kiste in DeLorean halten? Cars of the Future. Frontlastig. Der DeLorean ist ja hecklastig. Also, somit waren es keine Cars of the Future. Die Zukunft ist hecklastig. So, und jetzt wir zweimal zurücklaufen nach Hill Valley. Juhu, hoffentlich muss ich das nicht alles jetzt laufen. Das wäre nämlich ziemlich blöd. Und ein Ladebildschirm mit dem Fluxkompensator, wie er seine Fluxstrahlen durch die Gegend flutscht. Ja, los. Mach. Hep, hep, hopp, 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 hopp. Einstein, where'd you go now, boy? Ja, und die Uhr läuft natürlich noch. Das Ganze hier spielt jetzt zwischen dem 3. und dem 1. Straßenbahnen fahren durch die Gegend. Schuhputzer haben ihre Stände. Und alle, die können, fahren mit Autos. Hoppala. Aber immer schön gucken, wo man hinläuft. Young man! Excuse me, young man! Who, me? You're the only man in the street, and I'm looking for a man-in-the-street reaction. Naturally, okay. you know about the explosion that destroyed this illegal gin establishment. I read about it, yeah. What's your opinion of Carl Sagan, the stranger who single-handedly did what the law has been unable to do for 10 long years, namely, rid Hill Valley of the scourge of liquor? Ja, okay, offenbar ist diese Frau jetzt gegen den Scourge of Liquor, den Fluch des Alkohols. Und demnach müssen wir uns natürlich auf ihre Seite Mark me down as a setzen. supporter. The young man said, flashing a boyish yet virile grin. Hill Valley needs more upstanding youths like yourself. Do you have a message for the vicious gangsters who still roam these streets, no doubt plotting to corrupt our citizens with another den of booze, sin, and debauchery? Nö, keine Nachricht. No, not really. That's the spirit. Destroy them with indifference. If we refuse to patronize their establishments and glorify their wicked exploits, they'll soon be exposed for the pathetic wretches they are. May I get your name? Yeah, it's... Okay. Jetzt können wir uns einen Namen aussuchen, sieht ganz so aus. Sonny Crockett, Harry Callahan, Michael Colonne. Harry Callahan einfach. Harry Callahan. Thank you for sharing your candid opinions, Mr. Callahan. Edna Strickland, Hill Valley Herald. I know. I met you back. I mean, I'm familiar with your work. You read my column? How sweet! I know it's just an etiquette column, but I believe it'll lead to bigger and better... Oh! Einstein, no. Down, boy. Is this wretched creature yours? He assaulted me once before. What's got into you? Aggressive dogs must be kept on leash at all times. It's the law. Look it up. Doc. I gotta find Doc. Das war diese alte, keifende... Ach, halte die rechte Maustaste gedrückt, wenn Marty geht, um ihn rennen zu lassen. Ja, ich halte gedrückt und er rennt nicht. Sinnvoll. Außerdem scheint hier irgendwie gerade die Steuerung ein bisschen durcheinander zu sein. Ist mir auch ganz egal. Also das war diese alte, keifende Frau. Das war ganz nett, die mal zu sehen.
als sie mal jünger war. Aber jetzt gehen wir erstmal direkt zu... Hier ist eine Suppenküche. Jetzt gehen wir erstmal direkt zur Polizeistation. Und da sind Gitterstäbe. Gucken wir noch mal erstmal durch die Gitterstäbe reingucken. Doc! Marty, Doc! Da ist er ja! what are you doing here? Gott sei You Dank, sent da for me, ist Doc. er ja. I did? When? May 14th, 1986. 1980? The automatic retrieval system, of course. I'd almost forgotten about that. So what's our plan for getting you out of here? Plan? We don't need a plan. We don't. Not in the slightest. The police picked me up for that speakeasy fire a couple of weeks ago, but the DA hasn't got a case. They're releasing me tomorrow morning. So basically, I traveled 50 years into the past to deliver your car? Sorry about that, but it's so wonderful to see you. We have a lot of catching up to do. Yeah, you might want to hold off on that, Doc. Great Scott! I'm going to be gunned down by gangsters on the steps of the courthouse. Why would they do that? Guess they didn't approve of my burning down their speakeasy. Very funny, Doc. Maybe now we should come up with a plan? A plan, right. But what? Nee, wir sollen einfach wieder abhauen. Why don't I take the DeLorean, go back in time before you were arrested, and stop you from getting caught in the first place? Genau. Don't even think about it. Without my unjust incarceration, the events that sent you into the past might never happen, resulting in a paradox of continuum-shattering proportions. Ach, meine Güte. Jeez, we've been back together for 5 minutes, Doc. And you're already talking about the end of the universe. I've missed that. Don't be ridiculous, Marty. I was only referring to the end of the universe as we know it. Ja, und? Wir machen es Why don't we trotzdem. try to tough it out? Now that we know what's coming, maybe we sneak it past the gangsters with a bulletproof vest or something. That might work with 1 or 2 bullets, but from the looks of this article, it appears that I'm going to be mowed down in a hail of Tommy gun fire that rendered the innocent stranger little more than a pulpy mass of bones and gristle. Who writes like that? According to the byline, one Edna Strickland. I should have. Ha, 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 ha. Ja, dann brechen wir doch erstmal aus. Suppose I could just get some dynamite and break you out of jail. No, that's far too dangerous. Not just to me, but to random innocent people in the past. The repercussions could be... That's it! What's it? My rocket-powered drill. You have a rocket-powered drill? Eine Not Raketenbohrmaschine. yet. I haven't built it yet. You've lost me, Doc. Listen, Meine Güte, a few months baut ago, sie my den, 17-year-old self sent in a patent application for a rocket-powered drill. I abandoned the project after I never heard back from the patent office, but the prototype should be nearly complete. Great, I'll just run back to your lab and... No, I said nearly complete. You'll need me to help you finish it. How the hell am I supposed to sneak a half-finished rocket-powered drill into your cell? Not me. 1931 me. Wait a minute, Doc. You want me to convince your 1931 self to build a rocket-powered drill to break you out of jail? Okay. Das heißt, wir müssen jetzt den Doc von der Zeit treffen, um ihm zu erklären, dass er sich selbst, sein zukünftiges sich selbst in der jetzigen Zeit retten soll. Mit einer Rocket Power Drill. Einer Raketenbohrmaschine. Aber, ja genau, was ist mit dem Raum-Zeit-Kontinuum? Wüsste der dann, wer Marty ist, wüsste der Doc da auch, wer Marty ist. Er wusste es aber zu dem Zeitpunkt nicht und somit Won't haben wir ein talking to yourself Paradoxon. cause, you know, irreparable damage to the space-time continuum or something? It should be fine. I've already invented the idea of the rocket drill. You've just got to goad my younger self into finishing the prototype. Ja, wow. How am I supposed to convince your younger self to finish the rocket drill? Just Wie soll ich ihn tell him davon I need to überzeugen? break his Ja. older self out of jail? Absolutely not. Whatever you do, you can't tell my younger self anything about time travel. Eben. I won't come up with the inspiration for the flux capacitor for another 24 years. Then what am I supposed to... Just be your charming self. From Man what I soll- remember, I'm a pretty easy-going kid, so enlisting me in a